of Nigerian Customs Service, Colonel Hamid Ali, retired, has stated that Nigerian National Petroleum Company Limited cannot justify the volume of premium motor spirit being consumed in the country daily to warrant the over 6.34 trillion naira subsidy payment on the commodity annually. Ali, in his presentation to the House of Representatives Committee on Finance at the continued hearing on the proposed 2023 to 2025 medium-term expenditure framework and fiscal strategy paper in Abuja, argued that the NNPC cannot scientifically prove the 98 million liters per day consumption it was claiming, alleging that the nation's oil company was supplying an excess of 38 million liters of PMS daily. The committee had asked Ali about the like deficit of between 11 trillion naira and 12 trillion naira in the 2023 budget as proposed in the 2023 to 2025 MTEF FSP. The federal government is proposing a budget with estimate totaling 19.76 trillion naira, while the deficit will hover between 11.30 trillion naira and 12.41 trillion naira in the 2023 fiscal year. The Minister of Finance, Budget and National Planning, Zainab Ahmed, who appeared before the committee recently, had decried that the government might be unable to provide for treasury-funded capital projects next year, especially due to dwindling revenue and annual payment of 6.34 trillion naira subsidy on petrol. At least 11.9 billion naira of public funds were carted away from the treasury of Kwara State between 2011 and 2019 without any lawful tie to any project or program. A forensic audit report has revealed that the audit report commissioned by the state government revealed that 2 billion naira cash withdrawals not tied to any project or official expenditure were made within 8 days in February 2019, barely 1 month to the general election. The Chief Press Secretary to the Kwara State Governor, Rafiu Ajakaye, said this came during the submission of the report to Governor Abdulrahman Abdulrazak and a leading consulting firm who conducted the audit. Partner at the SSAC and professionals Anthony Nyomo said the report was in 2 volumes covering internally generated revenue, capital receipts, internal and external loans, recurrent overhead expenditure, personnel costs, capital expenditure, assets disposed, Kwara State Internal Revenue Service, Infrastructural Fund Kwara, Harmony Holdings Limited, amongst others. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, in its latest global data says Nigeria now has about 20 million out-of-school children. It said there are 244 million children and youth between the ages of 6 and 18 worldwide who are still out of school. According to the statistics, India, Nigeria, and Pakistan have the highest figures for out-of-school children globally. Reports say the figure in Nigeria was between 10.5 and 13.5 million. UNESCO announced the figures in the statement, adding that Sub-Saharan Africa remains the region where the number is increasing while out-of-school rates are falling more slowly than the rate at which the school-age population is growing. According to the director of the UNESCO Institute for Statistics, Sylvia Montoya, efficient use of data is important to address the gaps towards achieving the 4th goal of the Sustainable Development Goals. UNESCO's Assistant Director General for Education, Stefania Ginini, said countries have committed to benchmarks to slash out-of-school numbers by over half by 2030, adding that the agency will identify solutions during the Transforming Education Summit called by the United Nations Secretary General this month. Nigerians have bemoaned the inability of the federal government and the university lecturers to reach a solution leading to an extension of the ongoing strike indefinitely. Those who spoke with OSBC News appealed to both parties to reach a compromise in the interest of the people. Omotayo Adebodun has the details of the story. The Academic Staff Union of Universities, ASU, has extended its 6-month strike indefinitely until the federal government meets its demand. The union extended the industrial action after reviewing progress reports on the ongoing negotiation with the federal government in the last 4 weeks when ASU rolled over the strike.
The Minister of Education, Adamu, said the federal government had addressed most of the union's demand, including release of 50 billion naira for the payment of earned allowances of academic and non-academic staffs of universities. While speaking with OSBC News, Mr. Abdulhamid Adedayo stated that the strike is getting out of hand and ASU is already losing the support of the people. He called on them to reason with the government to find a lasting solution to the lingering crisis. They are not the only union in our country. We have several unions, but their own is getting out of hand. If the government can be able to meet up to 80 to 90% of their demand, I don't see the reason why they should not dialogue or reason along with the government also. In the same vein, Mr. Bambade Mohammed was of the opinion that the future of Nigerian students looks blurry and the government should do the needful. From our own end, as students, as masses, we need to put the government on their toes to make things work. It seems they don't care. They don't really care about us. They are just there to satisfy their own interests. So they don't care. It would be recalled that ASU had embarked on the strike on the 14th of February and it declared a 4-week warning strike. But after a month, the lecturers extended it by 8 weeks, saying the government needs more time to meet its demands. Omotayo Adebodun, OSBC News. Two Super Tucano fighter jets of the air component Operation Hardin K in precision air raids on 3 Boko Haram enclaves in Sambisa Forest have eliminated about 49 terrorists in the forest in Borno State. Reports say the multiple air strikes was conducted by the air task force at the terrorist camps of Gagash, Mina, and Gazua in Bama local government area. Information said that the combat aircraft took turn attacking targets at another location given as Mina, scoring crucial hits on the hideouts, leading to the neutralization of several Boko Haram fighters, while others escaped with bullet wounds. Counterinsurgency expert and security analyst in the Lake Chad, Sagazola Makama, who confirmed the onslaught, noted that about 29 terrorists were neutralized in Gasua, 1 truck with 4 fighters killed in Gagash, while 16 other fighters met their Waterloo in Mina. It was gathered that the Nigerian Air Force, operating in concert with surface forces, will sustain their offensives against the terrorists in the northeast. Recall that aftermath, the directive of President Muhammadu Buhari to the military high command to go all out and stop the madness of terrorists and bandits, the Chief of Air Staff, Air Marshal Oladayo Amao, charged Nigerian Air Force operational commanders to show no mercy and ensure they employ maximum firepower against terrorists causing insecurity in the country. And on the spot, ahead of the second leg clash of their final African Nations Championship qualifier against Nigeria tomorrow, the Ghana Football Association announced that Black Galaxy's friendly match against FC Smartest has been cancelled. The GFA made the announcement on its social media handle, adding that the decision to cancel the friendly was to enable the coach Arnold Walker's side focus on their all-important clash against Nigeria at the Moshood Abiola National Stadium in Abuja. Ghana holds a 2-0 advantage from the first leg and we hope to get the job done while in Nigeria for the second leg. According to the Federation, the Black Galaxies will travel to Abuja today ahead of the return leg of the CHAN qualifier. The Galaxies were initially scheduled to face the newly promoted Ghana Premier League side at the Cape Coast Stadium next week. Should Salisu Yusuf's men fail to overturn the result in Abuja, it will be the second time in 6 months that Ghana will stop Nigeria from taking part in major football competitions after the Black Stars denied the Super Eagles a chance to participate at the Qatar 2022 World Cup earlier this year. And on the foreign scene, United Nations nuclear experts have made their first inspection of the Russian-held Zaporizhzhia power plant in Ukraine and are to maintain a presence there. International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi said the plant and physical integrity of the plant had been violated several times. The inspectors were accompanied to the plant by Russian soldiers after a risky journey delayed by shelling. It was gathered that the Russia and Ukraine accused each other of trying to sabotage the mission. Zaporizhzhia
in southern Ukraine is Europe's largest nuclear plant and was occupied by Russia soon after it invaded Ukraine in February. Ukrainian staff who continue to operate the plant say Russian troops have used it as a military base and that workers are in effect held at gunpoint. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he hoped the inspectors would draw objective conclusions, but lamented the absence of international journalists among the delegation. Still on the foreign scene, a Myanmar junta court has sentenced ousted leader Aung San Suu Kyi to 3 years in jail for electoral fraud in the 2020 polls, which her party won in the landslide. The latest sentence handed down by the closed court takes the total jail time the Nobel laureate and democracy figurehead is facing to 2 decades. Detained since a push last year, Suu Kyi, aged 77, had already been convicted of corruption and a clutch of other charges by a closed junta court and sentenced to 17 years in prison. Reports say journalists were barred from proceedings today in the military-built capital, Naypyidaw, and her lawyers were also prevented from speaking to the press. The military alleged widespread voter fraud during the November 2020 election, won resoundingly by Suu Kyi's National League for Democracy, although international observers said the poll was largely free and fair. The military has since cancelled the result and said it uncovered more than 11 million instances of voter fraud. Myanmar was plunged into crisis following the military's power grab last year, with swaths of the countries ravaged by fighting and economy in free fall. More than 2,200 people have been killed and over 15,000 arrested in the military's crackdown on dissent since it seized power, according to a local monitoring group. And that ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Oladayo Olanipekun. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon. gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí gbogbo Nàìjíríà pátápátá ìjẹ́ lọ OSBC ilé àwíyé lókè balẹ̀ gangan ní ìlú Òṣogbo Òṣogbo òròkè àsálà orí ìróyòrè móròdé ò sílò omi ò dírẹ́bà gbé mi òdodo ọ̀rọ̀ ò dírẹ́bà gbé mi kọ́ bá ti gbé mi dóṣogbo ò sílò omi ò máa béèrè OSBC máa béèrè ilé àwíyé máa béèrè amóhùnmáwòrán o.
duty that we owe to our great dear motherland, to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Ìròyìn ọjọ́kanrí Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí lóníròyìn. Ọ̀gá àgbà àjọ aṣọ́bodè lórílẹ̀‐èdè yìí ajagunfẹ̀yìntì Ahmed Ali ti sọ pé iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìpèsè epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè yìí NNPC kùnà láti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ iye epo pẹtrol tó orílẹ̀‐èdè yìí ń lò lójúmọ́ èyí tó mú kí ìjọba àpapọ̀ ó máa sanwó ìrànwọ́ epo tó lé ní tírílíọ̀nù 6 náírà lọ́dọọdún. Ajagunfẹ̀yìntì Ali sọ ìdí mímọ̀ fún ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin aṣojúṣòfin lórí ètò ìṣúná lásìkò àgbéyẹ̀wò lórí ìlànà tí ìjọba fẹ́ gbà láti máa ná owó láàrin ọdún 2023 sí 2025. Ó ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ NNPC kò ní ẹ̀rí tó dájú pé mílíọ̀nù 180 jálá epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè yìí ń lò lójúmọ́. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó fi ẹ̀sùn kàn pé iléeṣẹ́ tó ń pèsè epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń pèsè mílíọ̀nù 140 lítà epo pẹtiró míì yàtọ̀ sí iye tó sọ pé òun pèsè lójúmọ́. Ìgbìmọ̀ náà sọ kọ́ béèrè lọ́wọ́ ajagunfẹ̀yìntì Ali nípa gbèsè tí iléeṣẹ́ jẹ tó wà láàrin tírílíọ̀nù 11 àti 12 náírà nínú ètò ìṣúná ọdún tó ń bọ̀ tí eléyìí tó ń gbèrò. Ìjọba àpapọ̀ ń gbèrò àbá ètò ìṣúná tí ó tó dídẹ̀ ní tírílíọ̀nù 20 náírà. Mínísítà fẹ́tò ìṣúná àti ààtò ìlú Hajiya Zainab Ahmed ẹni tó náà farahàn níwájú ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ló fi gbé ta pé ó ṣeé ṣe kí ìjọba àpapọ̀ má lè pèsè owó fáwọn àkànṣe iṣẹ́ lọ́dún tó ń bọ̀ ní pàápàá jùlọ owó tó wọn lábẹ́lé ṣe ń já wálẹ̀ àti bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń san owó gọbọi lórí ìrànwọ́ epo pẹtiró tó ló jẹ́ tírílíọ̀nù 6 ó dín díẹ̀ lọ́dún owó ìrànwọ́ epo pẹtiró yìí. Ó kéré tán bílíọ̀nù 12 náírà owó ìjọba òun ló dàwátì láṣùwọ̀n ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara láàrin ọdún 2011 sí 2019 láìsí àkọsílẹ̀ pé iṣẹ́ kan gbòógì wà tí wọ́n fi owó náà ṣe. Ìwádìí fi hàn pé àbọ̀ àyẹ̀wò ìgbìmọ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ náà gbé kalẹ̀ gbé jáde fi hàn pé bílíọ̀nù 2 náírà òun ló jáde nínú àṣùwọ̀n ìpínlẹ̀ náà tí kò sì sí àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó nípa iṣẹ́ pàtó tí wọ́n fi owó náà ṣe láàrin ọjọ́ 8 lóṣù kejì ọdún 2019 ní gbogbo ìpàsípààyàn náà tó wáyé. Akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ọ̀gbẹ́ni Rafiu Ajakaye sọ di mímọ̀ lásìkò tó ń fàbọ̀ jẹ́ gómìnà Abdulrahman Abdulrazak nípa ìwádìí tí iléeṣẹ́ tó tọpinpin ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ náà ṣe. Iléeṣẹ́ tó bá ìpínlẹ̀ náà ṣiṣẹ́ pọ̀ èyí tí Anthony Inioma darí rẹ̀ sọ pé àbọ̀ ìwádìí náà pín sọ́nà 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó tí ìjọba pa wọlé lábẹ́lé àtàwọn àkọọ́lẹ̀ nípa iye tí ìjọba ná lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ àtàwọn ọ̀nà míì tí ìjọba gbà ṣètò ẹ̀náwó yálà sísan owó oṣù àti àwọn owó iṣẹ́ ìdàgbàsókè. Nínú àgbéléwọ̀n tí àjọ UNESCO tó ṣe òun ló ti jẹ́ kó yé ni pé ó kéré tán àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n tó mílíọ̀nù lọ́nà 20 ni wọn ò láǹfààní láti ní ètò ẹ̀kọ́. Ó ní àwọn èwe àtàwọn ọ̀dọ́ bíi mílíọ̀nù lọ́nà 200 àti 4 tọ́jú orí wọn wà láàrin ọdún 6 sí ọdún 18 yíká àgbáyé ni wọn ò láǹfààní sí ilé ẹ̀kọ́. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ náà ṣe wí, orílẹ̀-èdè India, Nàìjíríà àti Pakistan ló lákọsílẹ̀ iye àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọn ò láǹfààní láti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ tó pọ̀ jùlọ lágbàáyé. Wọ́n fi yé ni wípé àkọsílẹ̀ tó lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí ni ló wà láàrin mílíọ̀nù 10 ó lé díẹ̀ sí mílíọ̀nù 13 ó lé díẹ̀. Àjọ UNESCO òun ló fi àkọsílẹ̀ yìí síta nínú àtẹ̀jáde kan tó fi fáwọn oníròyìn pẹ̀lú àfikún pé iye àwọn èwe
tí wọn ò láǹfààní láti lọ sí iléèwé ń pọ̀ sí lẹ́kùn yìí ju iye àwọn tí ó wà ní iléèwé lọ. Gẹ́gẹ́ bí adarí àjọ UNESCO tó wà lẹ́ka àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó Sylvia Muntaya ṣe wí, ó ní ṣíṣe àkọọ́lẹ̀ ṣe pàtàkì lọ́nà àti wá ojútùú sí èyíkéyìí ìṣòro tí ó bá ń kojú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan. Igbákejì adarí àgbà fájọ UNESCO lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ Stefania Gihani sọ pé ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ó ní ó ti fi ọwọ́ rẹ̀ hẹ́hẹ́ mọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ tẹ́yì sì ṣe tó mú kó pọ̀ sí iye àwọn tí ò láǹfààní láti lọ sí ilé ẹ̀kọ́. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti bẹnu àtẹ́lu bí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìjọba àpapọ̀ kò ṣe forí okòó sọ̀ọ́dúnrún lórí ìyanṣẹ́lódì tẹgbẹ́ ASUU gúnlé. Àwọn tí wọ́n bá ìpínlẹ̀ iṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ni wọ́n rọ tapá tún tapá sí tọ́rọ̀ náà kàn pé kí wọ́n fẹnu ọ̀rọ̀ yìí jóná fáǹfààní àwọn èrò orílẹ̀-èdè yìí. Ọmọ́táyọ̀ Adébọ́dún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn àtúpalẹ̀ ròyìn ọ̀hún rèé láti inú Ọláwùmí Ọláníyì. Ẹgbẹ́ ASUU tún ti ṣàfikún ìyanṣẹ́lódì olóṣù mẹ́fà wọn síwájú títí tí ìjọba àpapọ̀ yóò fi ṣe gbogbo ohun tí wọ́n bá ń fẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì nílẹ̀ yìí gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò ààbọ̀ ìgbìmọ̀ tó ń dúnàádúrà pẹ̀lú ìjọba fẹnifẹni láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì tún kéde pé ìyanṣẹ́lódì wọn ń tẹ̀síwájú. A ó rántí pé nínú ọ̀rọ̀ kan tí mínísítà fétò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Àdàmú sọ ló ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ ti wójútùú sí púpọ̀ ohun táwọn ẹgbẹ́ ASUU náà ń béèrè fún nínú èyí tá a ti rí fífọwọ́ sí bílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà láti fi san àwọn àjẹmọ́nú tí ìjọba jẹ àwọn olùkọ́ yìí àtàwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì tí kì í ṣe olùkọ́. Nígbà tó ń bọ́ níròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Abdulhamid Adédayọ̀ sọ pé ìyanṣẹ́lódì tẹgbẹ́ ASUU gúnlé ti ń di nǹkan míì tó sì sọ pé ẹgbẹ́ náà kò rí ojú re àti àtìlẹyìn táwọn èèyàn ń ṣe fún wọn. Ó wá ké sí wọn láti gbọ́rọ̀ ìjọba àpapọ̀ rò nídìí àti fòpin sí ọ̀kan òjọ̀kan ìpèníjà tó ń kojú. Àwọn ASUU náà ti fẹ́ máa ti àṣejù bọ ọ̀rọ̀ wọn. Ìgbà tí ìjọba ní owó nǹkan tó ń béèrè 80 to 90% ẹ̀ àwọn ti ṣe. So kò sí nǹkan tó tún dá wọn dúró mọ́ ju pé kán resume sí kíláàsì lọ. Nígbà tó ń kí ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn ọ̀gbẹ́ni Bámigbádé Muhammed ní lérò tòun ọjọ́ iwájú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n fi ń tàfàlà nítorí náà kíjọba ṣe ohun tó tọ́ láti wójútùú sọ̀rọ̀ ọ̀hún. Àwọn ìjọba wo fẹ́ lọ síwájú àwọn aráàlú ọjọ́ ọ̀la àwọn ọ̀dọ́ ò jẹ́ nǹkan pàtàkì sí wọn. Nígbà tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá máa ń sọ pé ìkà ò jẹ́ sí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ tí wọn ò lọ sí iléèwé ìjọba ilé ẹ̀kọ́ aládàáni làwọn ọmọ wọn ń lọ tí ó sì sí ìdádúró fún wọn pàápàá. A rántí pé lọ́jọ́ 14 oṣù kejì ọdún yìí lẹ́gbẹ́ ASUU gúnlé ìyanṣẹ́lódì ọlọ́sẹ̀ mẹ́rin láti fi ṣèkìlọ̀ fún ìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn tó ṣùkan pé làwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì tó ń woṣẹ́ níran tún sún sí ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ míì pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba nílò àkókò láti lè fi ṣe àgbéyẹ̀wò nípa ohun tí wọ́n ń béèrè fún ṣùgbọ́n tí àlàbọ̀rùn ti wá fẹ́ di ẹ̀wù lórí ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀làwùmí Ọláníyì, iléeṣẹ́ OSBC. Ọkọ̀ òfurufú ìjagun ti Kánò táwọn ikọ̀ ológun Operation Adenkerin lò ti lọ́gbọ̀n ibùba mẹ́ta tó jẹ́ ti ikọ̀ Boko Haram yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ nínú ibù Sambisa tí wọ́n sì ti gbẹ̀mí àwọn onísùnmọ̀mí 51 nínú aginjù tó wà ní ìpínlẹ̀ Borno. Ìròyìn fi hàn pé ikọ̀ ológun ojú òfurufú náà gbọ́n ibùba àwọn onísùnmọ̀mí tó wà ní ibùdó Galgashe, Mina àti Gazua ní ìjọba ìbílẹ̀ Bama ní ìpínlẹ̀ náà tó sì bà gbogbo ohun tó wà ń bẹ̀ jẹ́. Ìròyìn fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ikọ̀ ológun tún kọlu ibùdó míì ní Mina níbi tí wọ́n ti gbéná wojú ọ̀pọ̀ ikọ̀ Boko Haram tí wọ́n sì sá lọ pẹ̀lú ọta ìbọn lára wọn. Onímọ̀ nípa ètò ààbò ní Lake Chad Zagazola Makama ẹni tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa akitiyan ikọ̀ ológun òun ṣàlàyé pé àwọn onísùnmọ̀mí 29 lòkété bórù mọ́ lọ́wọ́ ní Gazua
mẹ́rin nínú wọn ló dágbére fáyé ní gàgáṣe nígbà táwọn mẹ́rìndínlógún míì náà tún gbèkúrú jẹlẹ́wọ̀ ọ̀bọ̀ra ní Minna. Àwọn ti pé lẹ́yìn tí ààrẹ Muhammadu Buhari ti pàṣẹ fún àwọn adarí iléeṣẹ́ ológun pé kí wọ́n gbéná wojú àwọn onísùnmọ̀mí tí wọ́n domi àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí rú ní àwọn ológun òfurufú ní olórí ikọ̀ ológun òfurufú ọ̀gágun Ọládayọ̀ Àmọ̀wó ti gba àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ níyànjú pé káwọn náà sán tòbí wọn kó lè láti rí dájú pé òpin dé bá itú tí ikọ̀ Boko Haram pa lórílẹ̀‐èdè yìí. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Ghana ti sọ pé òun ti fagilé ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tó yẹ kó wáyé láàrin ikọ̀ Black Galaxies torílẹ̀‐èdè náà àti ti Smartex tí ó jẹ́ abala kejì àṣekágbá ìdíje kòmẹ́sì oyè ti ilẹ̀ Áfíríkà lọ́nà àti dájú wípé wọ́n kojú ti orílẹ̀‐èdè yìí níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò wáyé lọ́la. Àjọ tó ń sọ̀rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè Ghana ló kéde yìí lórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé ìgbésẹ̀ yóò ṣẹ̀yìn ọ̀nà láti dájú pé adarí ikọ̀ náà Anna Walker ṣe gbogbo ìgbáradì tó yẹ ṣáájú ìdíje ọ̀hún tí yóò wáyé ní pápá ìṣeré Moshood Abiola nílùú Àbújá tó sì jẹ́ abala kejì ìdíje yìí. Orílẹ̀-èdè Ghana òun ló fi àgbà àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí èèyàn ikọ̀ Super Eagles lábẹ́lé pẹ̀lú ayò 2-0 ní abala àkọ́kọ́ ìdíje náà pẹ̀lú ìrètí pé ikọ̀ náà yóò kógo já nígbà tí ó bá ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lábala kejì ìdíje ọ̀hún. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ nípa ọ̀kan òjọ̀kan ohun ìjà olóró ti ṣàbẹ̀wò sí ibùdó àwọn ìjà olóró tó wà ní Zaporizhzhia tí Russia gbàkóso èyí tí ó wà ní Ukraine. Adarí fẹ́ka tó ń rí sí ohun ibùdó ohun àmúṣagbára lágbàáyé Rafael Grossi sọ pé ọ̀pọ̀ àlùbá ni wọ́n ti ṣe sí ibùdó náà lọ́pọ̀ ìgbà. Àwọn ológun ilẹ̀-èdè Russia ló bá àwọn olùgbẹ̀wò náà lọ sí agbègbè ọ̀hún láì wo bí ìdádúró ṣe bá ìrìn àjò wọn. Àyẹ̀wò pé ṣe ni Russia àti Ukraine náà ká àbùkù síra wọn lórí àbẹ̀wò ọ̀hún. Ibùdó tí wọ́n ti pèsè ohun èlò ìjagun ọ̀hún ló wà ní Zaporizhzhia lẹ́kùn gúúsù Ukraine tó sì jẹ́ ibùdó nǹkan ìjagun tó tóbi jùlọ lẹ́kùn Europe torílẹ̀-èdè Russia ti gbàkóso agbègbè náà láti oṣù kejì ọdún yìí tí wọ́n ti ń dẹ̀yẹ̀ sí Ukraine. Oníjùbà ìlọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tí àkókò yìí Kamil Abdulrahim lòlóòtú ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 7:15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín ẹ kú jùlọ náà.